nimugira amahoro inshuti zanjye nongeye kubasuhuza. Ubushize twari twashoje tureba ibyo abanyamahanga banditse ku byerekeranye n'imiturire y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda, ariko mu bushakashatsi nongeye gukora nyuma yaho nasanze biriya bintu bariya bihaye Imana n'abariya baje kwandika nyuma banditse akenshi babikuye ku byari byatangiye bivugwa n'abariya abantu twakwita ingenzi cyangwa abagenzi b'abashakashatsi twakwita ba explorateur cyangwa explorers. Nari ndabasobanurira ubushize yuko umuntu wa mbere watangiye kuzana igitekerezo cy'uko abatutsi baturutse mu majyaruguru ari umushakashatsi nyine uyu mugenzi witwaga John Hanning-Speke mu 1861 ubwo yari ari hariya kwa Rumanyika. Noneho akabaza atari ko se hariya ahantu mbona hariya muri kiriya gihugu muri biriya bice mbona iriya misozi miremire imeze nk'imitemeri ni ahantu hameze hatameze gute. Noneho ngo amubwira abantu baho ko bameze, biza kurangira rero ngo ahimbye inzira ishobora kuba yarabazanye, kuko ngo yumvise abo bantu amubwiye bameze nk'abo yasanze ku ihembe rya Afurika ubwo yarinjiye muri Afurika muri biriya bice bya Ethiopia arimo aza muri kano gace. Aba bashakashatsi rero benshi n'abandi bazungu banditse ku mateka y'u Rwanda ndetse n'Afurika muri rusange, abenshi babikuraga kuri bano ba explorers n'abashakashatsi. Umuntu wese wakandagiye muri Afurika yageraga iwabo akagira raporo atanga, hari n'abandikaga ibitabo. Duhereye kuri Hiriti, Musenyeri Hiriti yaje mu Rwanda mu 1900 mu kwezi kwa kabiri. Yaranditse ngo nubwo abanyarwanda twabahaga imizigo yacu ngo badutwaze, ariko twari tuzi ko les gens du Rwanda sont réputés en effet de grands voleurs. Abanyarwanda twari tuzi ko ari abantu b'abajura bahata ibisambo bidasanzwe. Umuntu witwa Oscar Bumani nawe ni umuntu wakoze washatse gukora urugendo mu Rwanda, yinjira mu majyepfo, abanyarwanda baramubuza, gusa yisanze yinjiye baramugota, bamugose arabarasa ahita asohokamo akakomereza i Burundi. Mu gitabo yaranditse ngo yacyanditse mu 1894 ngo les Batutsi sont considérés comme les immigrants du nord des Éthiopides, Hamites ou Sémites. Watusi au type de visage parfaitement abyssinien où les gens ressemblant fortement par divers aspects aux Sémites. Ngo Abatutsi bameze nk'impunzi zaturutse mu majyaruguru, Abanyethiopia, Abahamite cyangwa Abasemite. Akomeza akavuga ngo Abatutsi isura yabo isa nk'iy'Abanyabisiniya cyangwa urebye n'abantu basa neza n'Abasemite. Kapiteni Bete nawe ni Umudage, we yaje mu Rwanda muri za 1897 yaranditse ngo Hutu contrairement aux Watutsi, Wahutu contrairement aux Watutsi qui ressemblent aux Européens, les Wahutus sont de véritables nègres aux lèvres épaisses et au nez plat. Pauvres peuples, les serfs, les roturiers, anciens habitants qui ont dû prendre le rang des esclaves. Biravuze ngo Abahutu ugereranyije batandukanye n'Abatutsi kuko bo basa n'Abanyaburayi. Abahutu ni abirabura buzuye, bafite iminwa n'amazuru abwase, ni abaturage b'abakene babi, ni nk'abacakara. Bari abaturage basanzwe ariko finalmo biza kurangira bahindutse nk'abayesclave mu gihugu cyabo, nuko ngo bahindutse nk'abacakara mu gihugu cyabo. Kandi nawe uyu muramuzi kwa kandi harere mu mujyi murahabona, yaranditse ngo dans la société rwandaise les Batwa ne sont pas considérés comme des humains, comme des êtres humains à cause de leur ressemblance aux singes. Ngo mu Rwanda muri icyo gihugu Abatwa ntabwo babafata nk'ikiremwa muntu kubera isura yabo isa nk'iy'inkende mu nyumvire. Ibi byose rero bandikaga ndari mbikurije kuri handi baje bavuga ngo Abatutsi baturutse muri Abisiniya. N'aba ngabo urabona ko abaje gukora ubushakashatsi mu Rwanda nabo babitsindagiye cyane, n'abazaza kudukoroniza bazagendera kuri ibitekerezo byabo. None se ko bavuga ngo Abatwa baje mu kinyejana cya 5
mbere ya Yezu baturutse muri Abisini, baturutse muri turi, hanyuma ngo abahutu baturuka mu kigendera cya karindwi hagati n'icya cyenda ngo baturutse muri Chadi, abandi ngo baturutse muri Melanesi muri Oceania, hanyuma abatutsi ngo bagaturuka nyine iyo za Abisiniya barimo kuvuga, Alex Kagame akaba ko baturutse mu nkore ibintu nk'ibyo mu kigendera cya 11 kuko u Rwanda rwatuwe ryari. Nibyo rero tugiye kureba byavuzwe n'abahanga mu by'ibisigaratongo babashije gukora ubushakashatsi bapima ibikoresho abanyarwanda bakoresheje kuva iki gihugu, kuva aka gace katangira guturwamo n'abantu kuko kiswe u Rwanda ejo bundi. Reka ntangire mbabwire yuko mu buzima bw'umuntu hari ibintu bibiri adashobora kubura ngo abeho, yabaho ariko akabaho nabi byamugora. Ikintu cya mbere ni ibuye. Ibuye ni ryo rya mbere umuntu yatangiye gukoresha mu buzima bwe, noneho uko yagendaga agira ubwenge, yiyongera ubwenge, agenda arushaho no kuribyaza umusaruro. Bwa mbere yatangiye aritemesha ibiti, akaribagisha inyamaswa. Ubu ibuye rigeze ku rwego turikoramo indege, tukava hano i Kigali tukajya i Burayi muri Amerika. Tugeze ku rwego twicara iwacu tugakurikirana umupira urimo kubera i Burayi. Iri ni ibuye, nubwo twongeho ngo ni iry'agaciro. Iri buye rero ikindi nagira mubabwire ni igiti. Igiti nacyo tugikoresha mu buzima bwa buri munsi, turacyubakisha ibikoresho dutunze byinshi bikoze mu biti. Ibyo bintu bibiri rero nabyo umuntu akimara kubaho yatangiye kwifashisha. Amabuye ya mbere rero bavuga ko afite imyaka miliyoni 2 z'imyaka, kuva kuri miliyoni 2 z'imyaka kugera ku myaka 500 mbere ya Yezu. Ayo mabuye byari bibuye binini afataga kubita ku giti agafatije, nta bwenge bwinshi yari yarakizemo mu kuribaza cyangwa kurikoresha. Ibi bibuye byitwaga gare aménagé. Mu Rwanda ntago ryahabonetse, ariko abashakashatsi babonye yuko hagati y'ikibaya mu kibaya cy'Akagera, hagati y'umupaka n'u Rwanda n'Ubugande, iri buye bararihabonye. Noneho umwanditsi witwa Roger Hermans aravuga ngo tout porte à croire qu'ils seront desserrés au Rwanda dès que les fouilles systématiques seront très bien menées dans les vallées de l'Est. Ngo cette prédiction se vérifie, il y sera établi que le Rwanda fut peuplé par l'homme dès l'émergence de ce dernier. Ibi bishatse kuvuga ngo niba ubushakashatsi buramutse bukozwe neza cyane cyane mu biya by'Uburasirazuba, aya mabuye bashobora kuyahasanga. Ngo baramutse bayahasanze rero byaba bigaragaza yuko u Rwanda rwatuwe n'umuntu akimara kubaho. Andi mabuye yakurikiyeho ubwa kabiri yitwa Acheleien. Aya asa nk'aya ngaya bayakuye hitwa Saint Achel mu Bufaransa, niyo mpamvu bayise Acheleien. Aya ni ibuye riconze ariko rifite ubugi, ariko rukiri runini nyine. Umuntu atangiye kumenya ubwenge, atangiye kuribaza. Iri buye ryabayeho hagati y'imyaka 500 n'imyaka 100 mbere ya Yezu. Mu Rwanda naho iri buye ntago ryahabonetse, ariko i Nyarunazi mu Burundi ibuye ryarahabonetse. Ibuye rya gatatu ryagaragaye mu Rwanda cyane, bivugwa n'abashakashatsi benshi ari bakanimba Misago, uriya wa nyakwigendera wigeshaga, ntago ari nyakwigendera ariko ubundi nyakwigendera hari umuntu wabitubwiraga ati nyakwigendera ubundi bivuze umuntu tugize amahirwe akagenda. Yari umugizi wa nabi, nyakwigendera ntagende tugize amahirwe. Ahubwo twavuga uriya musaza watashye, uriya musaza watabarutse Kanimba Misago, yabikozeho ubushakashatsi, ariko ba Claudine na ba Eric Roche babikozeho ubushakashatsi, bagaragaje ko iri buye rya gatatu ryitwa Sangoye Lupembien, no kuvuga baribonye bwa mbere hitwa Sango muri Uganda na Lupembo muri Angola. Iri ryabayeho hagati y'imyaka 100 n'imyaka 20 mbere ya Yezu. Mu Rwanda ryabonetse ahantu henshi cyane. Reka dufate urugero nk'ahitwa i Butare, ryabonetse ahitwa Rubona, ahitwa Ruhashya, ahitwa Bweya, ahitwa Dahwe, ahitwa Nyange, ahitwa Gisanza. Aho hose bararihabonye. Ahandi ryabonetse ikavumu ya Gitarama ryarahabonetse, Rutongo, Buremere, Mpira na Kayumba na Cyoko mu yahoze ari Kigali ngari. Rutongo ni hari hakurya biragaragara, na Nyarubuye muri Kirehe, ndetse na Nyabwari na Muhororo mu yahoze ari Byumba iri ya ruguru za Gicumbi. Ayo mabuye yarahabonetse, kandi mwumve ko ni hirya no hino mu gihugu. Nimba ryarabonetse Kibungo, rikaboneka i Butare, rikaboneka hano hagati mu gihugu mu yahoze ari Kigali ngari, rikagenda rikaboneka iriya
za Byumba za Muhoro na za Nyabwari. Ibi biragaragaza yuko hagati y'imyaka 100 n'imyaka 20 nibura abantu mu Rwanda harimo abantu. Hanyuma ibuye rya kane, ikindi kigaragara nuko hagati y'imyaka noneho 15 kugarura hasi abanyarwanda bari bamaze kumenya gukora imiheto. Ahantu yabonetse bwa mbere cyane ni Inemba muri Gakenke, Kajumbura muri Byumba na Mibirizi muri Rusizi. Hanyuma mu kinyejana cya mbere yuko imbere y'ivuka rya Yezu hari hatangiye kuboneka ibikoresho bikata utubuye dukoze nk'imikasi dushobora gukata tumeze nk'ibyuma kandi duconze. Ibi byabonetse ahitwa Buyambiriri, Gashiha, biboneka ahitwa Gakamba, biboneka ahitwa Kibumbwe, Remera ya Kibungo, Gasheshe muri Byumba. Hanyuma byabonetse Nyundo ya Gisenyi, Kangogo ya Ruhengeri, Bijonjo ya Kibuye, Karondo mu Ruhango. Hanyuma bakubwira ko guhera mu kinyejana cya mbere ya Yezu bavuga ko umuntu yaretse gukoresha byabuye, noneho atangira gucura ibyuma bikoze mu ibyuma bikoze mu butare. Ibyo ngibyo Grunberg na Roche nabyo ubwabo babikozeho ubushakashatsi. Noneho ndetse mu bushakashatsi bwabo babonye yuko ibutare irubona ya Butare bahavumbije iryinyo ry'inka barijyanye muri laboratoire y'i Hanovre mu Budage, basanga ryabayo hagati y'imyaka 120 imbere ya Yezu no kugera hagati y'imyaka 30 nyuma ya Yezu. Ibi biratwereka yuko ubworozi mu Rwanda bwari buhari kuva igihe kirekire. Ntabwo inka zaje ejo bundi zizanywe n'abatutsi mu gihe cya 10. Hanyuma rero nitwongera tukareba ibikoresho by'ibyuma byatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya mbere nyuma ya Yezu, byabonetse Kiruhura, Ndora, Dahwe na Kabuye ya Butare, biboneka ahitwa Ruhimandyarya, Kaboza na Munanira muri Cyangugu. Byabonetse Basene mu masangano ya Kinkomane mu Ruhengeri, biboneka ahitwa Gaseke na Gasiza muri Nyabihu, ndetse biboneka na Rugobagawa ku Kamonyi. Amasaka bakubwira ko yatangiye guhingwa hagati y'ikinyejana cya 2 n'icya 6 nyuma ya Yezu Kristo, kuko insyo zakoreshwaga mu kuyasya n'ingasire nabyo ubwabyo birabigaragaza. Ntabwo ari ababonye navuze n'umwanditsi Ian Vansina agaragaza yuko nibura mu bihumbi 2000 imbere ya Yezu u Rwanda rwari rwarangije guturwa neza. Arabivuga ngo les données archéologiques le confirment, les premiers peuplements du Rwanda central remontent au moins à des milliers de dizaines d'années, puisqu'on trouve des traces abondantes dans l'industrie de la pierre depuis au moins Sangwe Rupembien ni handi twabonye hagati y'imyaka 100 n'imyaka 20 imbere ya Yezu. Ibi yabyanditse mu gihanda cyitwa Rwanda Ancien Royaume de la Dynastie Nyiginya ku rupapuro rwa 28 kugera ku 29. Abivuga ngo u Rwanda rwari rwaramaje guturwa bidasubirwaho mu myaka myinshi imbere ya Yezu, nyine handi twabonye nawe uyu muntu arabyemeza. Hanyuma rero ibi tuvuga bishingiye ku cyo bita ingengabitekerezo y'Abahamite. Ingengabitekerezo y'Abahamite ni byaturutse kuri Hamu, ndetse ibi bishingiye kuri Bibiliya. Muri Bibiliya igice cya 9 kuva ku murongo wa 18 kugera ku wa 27 haranditse ngo bene Nowa ni Semu, Hamu na Yafeti, ngo aba nibo barokotse umwuzure, nibo basohotse mu nkuge nyuma y'umwuzure. Basobanura ukuntu ngo Nowa maze kunywa arasinda, maze gusinda ngo umwana we Hamu aza kumubona yambaye ubusa, ngamubonye yambaye ubusa, ngo noneho Semu na Yafeti ngo bagendesha imigongo ntibamuntu ubwambure baramwambika, ngo hasindukiye amenya ko Hamu yamubonye ubusa, yabonye yambaye ubusa. Ngararira avuga ngo Hamu avumwe kandi azaba umugaragu wa bene se. Amaze kuvumwa rero ngo yahindutse ikivume. Amaze kuba ikivume ngo yaranigometse yanga kuba umugaragu wa bene se, ararungutana aza muri Afurika. Ageze muri Afurika kubera ko yari yabaye ikivume yisanze yabaye igikara. Amaze kuba igikara rero, iyo ngengabitekerezo rero ni y'abanyaburayi bakoresheje kugira ngo baze kudutwara bajye kutugira abagaragu muri Amerika, kuko bumvaga ngo ari ukuza kudukura ku butaka bw'umuvumo bakadutwara ku butaka bwiza. Ariko bamaze kwirukanwa ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, kandi bagikeneye
matiyeri poromiyeri cyangwa ibikoresho by'ibanze byo kwifashisha mu nganda, ndetse n'aho gucuruza ibyo bavanye muri za nganda zabo, baje muri Afurika noneho bahinduye umuvuno. Uwitwa umuhamiti ubu ngubu ntabwo akiri ikivume, ahubwo baje bavuga ko umuhamiti ari mwene wacu. Niyo mpamvu baje mu bihugu bya Afurika bagaragaza ko abari ku butegetsi ari abahamite, ari bafitanye isano n'abazungu, ko nta sano bafitanye n'abirabura. Rero ibi byose byagize ingaruka ku mateka yacu. Ibi nabihereyeho kugira ngo dusobanukirwe neza impamvu amateka yacu ameze atya. Hanyuma rero duhereye ku Rwanda, tugiye guhera ku Rwanda rwo hambere. Ubutaha tuzatangira tureba, twinjire ku bami b'umushumi n'umurage basigiye u Rwanda. Nitubirangiza dukomeze mbere yuko dusezeranaho rero, hari dukunda kuganira ku muco wacu. Reka turebe ku muco wacu dushingiye ku nka. Hari inka bita inka y'inkwano. Iyi nka y'inkwano ni inka batanga bakayiha iwabo w'umukobwa kugira ngo umuhungu n'umukobwa bashyingirwe. Hanyuma iyo bamaze kubana, ya nka umuhungu yakoye y'inkwano yatanze yarabyaye, babaha inka bita indongoranyo. Ni inka iwabo w'umukobwa baha umuhungu kugira ngo baha iwabo w'umuhungu, cyangwa bakayiha se abana kugira ngo nabo batunge. Inka yaturutse kuzo wakoye, nayo irongera ikagaruka mu muryango wakoyemo. Hanyuma hakaba n'inka bita inka y'urugori. Ni igihe abana bungutse umwana, babyaye umwana, noneho bakajya kumwerekana kwa sebukwe, ni ukuvuga iwabo w'umukobwa. Iyo bagezeyo rero bashobora kubaha kuri za zindi yakoye yarabyaye, cyangwa bakabaha n'iyabo bwite. Ubu mu Rwanda nta nka y'urugori kihaba. Abafite ba sebukwe bageze iyo bajyanye abana, hari ikindi kintu babaha kiyisimbura, ariko ibyahoze mu Rwanda nta cyasimburaga inka. Abageni babyaye bafite umwana mutoya, cyane cyane umwana w'imfura, bajyanaga umwana bakabaha inka y'urugori. Ariko abazifite uko babyaye umwana baramujyanaga nawe bakamuha izi nka rero bakazitunga, bazitungiye b'abana, zabaga ari iz'abana bavutse, ntabwo zabaga ari iz'ababyeyi. Mugire amahoro, tuzasubira ubutaha. Imana ibarinde.